Kita niyo yan, guys? Yan. Yan po yung nagtangkang ibuli. Yan po yung nagtangkang gustong ipahiya itong si President Marcos. Pero ang nangyari, siya po guys ang naluto. Siya po guys ang nasunog, ang naprito sa sarili niyang taba. Alam niyo, ang dami kong mga nababasang magandang comments na sinasabi nila na hindi namin binoto si President Marcos, pero talagang ghost bombs, talagang super proud sila na meron tayong presidenteng ganito. Talagang literal na saludo malala ang ginagawa ngayon guys na paghanga ng iilan nating mga kababayan dito po sa ating presidente. Abay, para sa akin, kung ganito lang naman pala yung standard ng pagiging weak leader, sana yung susunod na presidente, kagaya din ni PBBM na weak leader din. Kasi kung ito lang naman guys yung standard nyo ng pagiging weak leader, kung siya lang din naman yung standard nyo ng pagiging weak leader, para sa akin, much better na lang to. Paano kaya kung si Sara Duterte yung nandoon? Ano yung isasagot niya? Malamang sa alamang, no comment. Anyway, eto na nga guys. Ganito kasi yung nangyari. Diba kilala niyo naman ata to, no? Yan yung nakasago pa ang talastasan ng talino ni President Marcos doon po guys sa isang forum. Kumbaga, ang gusto niyang mangyari, lutuin niya po guys, itong si PBBM, talagang pinangaralan niya. Ano yung sabi niya na, parang ito yung Pilipinas, hindi marunong sumunod sa mutual interference, hindi marunong sumunod sa mutual respect, hindi tayo marunong sumunod sa non-interference. Yan po guys yung gusto niyang ipalabas. Na parang hindi tayo marunong makisama. Na bakit daw tayo nakikipag-sosyo sa ibang bansa. Na yung issue po ng West Philippine Sea ay hindi naman po yan issue ng ibang bansa. Kumbaga, ang hidwaan natin sa West Philippine Sea between the China and the Philippines ay dapat sa atin lang. Kumbaga, pinangaralan niya po si President Marcos na hindi ka marunong sumunod sa mutual interference. Diba kasi as a ASEAN, dapat sa ASEAN kasi merong sinusunod na mutual respect, mutual interference, and non-interference. So, hindi daw po yun guys sinusunod ni President Marcos. Kung kaya talagang gusto niyang pangaralan itong si PBBM. Ngayon, sumagot po guys itong si President Marcos na yung issue po sa West Philippine Sea ay hindi lang naman po issue ng dalawang bansa. Bagkus issue din po yan ng buong mundo. Kagaya ng issue ng Ukraine and Russia war. Issue lang yun nilang dalawa pero apektado ang buong mundo. Diba kasi passageway po yun guys, yung nandoon sa sa West Philippine Sea. Passageway po yun guys, kung agawin nila, saan dadaan yung mga barko? Diba? So hindi lang po ito issue ng Pilipinas at China, bagkus issue din po ito ng buong mundo. So ngayon nga po guys, paano napasok dito yung salitang non-interference? Ano nga ba yung salitang non-interference? Kumbaga, walang panghimasok. Alam ko guys yung tinutukoy ng Chinese Major General na yon. Na kasi alam nyo naman 'di ba na yung Amerika ay pinayagan, kumbaga kumakampi sa atin. Para sa akin, tama lang naman. Kaysa naman sa magpasakop tayo, di humanap tayo ng kakampi nating bansa na tutulong sa atin para ipaglaban, iangat ang ating stand sa ganyang klaseng issue. So, kaya niya binabanggit yung non-interference na yon. Pangalawa, mutual respect. Ano yung mutual respect na tinutukoy niya? Na kumbaga tayo daw po guys ang nagsasanhi ng provocation
Kasi hindi daw tayo marunong sumunod. Yan guys, yung gusto niya ipangaral kay President Marcos na dapat sa ASEAN, alam mo yung salitang mutual respect, non-interference, mutual interference. Kaso parang hindi daw po yung sinusunod ng presidente. Pinangaralan niya po si PBBM. Etong si PBBM, meron din namang respect. Pero alam nyo guys, ang sarap isampal. Yung salita na sinasabi ng China na non-heating up of spots. Kasi binanggit niya yun na tayo daw guys yung nagpapainit ng tensyon. Ang tanong ko, saang parte tayo nagpainit ng tensyon? Sila tong lapit ng lapit sa atin. They are demanding for mutual respect. In the first place, hinaharas nila tayo, binubuli nila tayo sa sarili nating exclusive economic zone ng kanilang Chinese Coast Guard. Mutual respect ba ang tawag doon? Gusto ko lang tanungin. Tapos sinabi niya pa, binanggit niya pa, yung non-using of force. Ibwa ka ng inang shit. Sino yung gumagamit ng lakas, ng puwersa, ng armas? Di ba kayo? Yung ginawa niyong harassment, water cannon. Dito po guys sa West Philippine Sea, sa barko ng Pilipinas. Hindi ba ang tawag doon using of force? Kayo yung hindi marunong sumunod. Tapos gusto nyo ipahiya ang presidente, pero ang nangyari, sila yung nasunog. Ngayon, panoodin muna natin guys yung buong video. Walang cut, panoodin muna natin. Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about ASEAN centrality. You review the TAC, which your father signed, that show the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important, but it's not. We cannot take it for granted. It comes from the ASEAN way, the three principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as three no's. No intervention. Rinig nyo? No intervention. Pangalawa. And no use of force. No use of force. Pangatlo. And no hyping up hot spots. No heating up spots. Yan guys yung dinidikdik niya. Pinapangaralan niya ang presidente. Na kumbaga parang tayo daw hindi marunong sumunod sa guidelines ng ASEAN. Anyway, tuloy. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonial rules in history. So we cherish a lot. I fully agree with you. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Cashion Makboni, he suggests ASEAN is deserved to award a Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So President Marcos, yes, please. My question Thank you very much. is, President, in the eyes of the international community, some of your Philippines' behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the colonial history. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely
focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East. Wait lang guys ha, putulin ko lang muna. Gustong i-emphasize ni President Marcos kasi alam na ni PBBM yung ibig sabihin ng China. Yung issue nga sa West Philippine Sea at yung pangimasok ng Amerika sa issue nga ng West Philippine Sea. Kasi ang gustong tukuyin ng China is issue lang nating dalawa to. Yung South China Sea issue and West Philippine Sea issue. Dapat yung involved Pilipinas at yung China lang. Eh ngayon, sinupalpal ni President Marcos. Hindi lang po pang regional issue yung West Philippine Sea na yan. Although pang regional issue siya, pero world issue na din po ito. Mako-considered na din natin siya na world issue. Katulad ng nangyari sa Ukraine and Russia war. 'Di ba? So, nare-recognize na itong issue sa West Philippine Sea ay world issue. Kung pag-uusapan lang din naman yung salitang non-intervention, di ba kayo yung mahilig manghimasok? Nung panahon ni Duterte, under control nyo siya. Di ba kayo yung nanghimasok? Yung Myanmar, control nyo din. Ano pa ba? Cambodia, di ba? Control nyo din. Hindi ko alam kung ano yung stand ng Thailand dito, ng Taiwan. Pero alam ko yung Taiwan, nakikipaglaban yun eh. Basta, ngayon, ang hawak ng China is yung Cambodia at yung Myanmar. And then, nung nakaraang administration. So, wag mo kong pangaralan sa part na kami yung lumalabag sa ASEAN. Dahil in the first place, kayo din. Diba, imagine, non-intervention, dapat walang mangimasok. Ano yung ginawa nyo sa aming bansa? Pangalawa, yung non-use of force. Ano yung nangyari sa amin? Winater cannon nyo kami. Dangerous blocking maneuver nyo kami. Helicopter nyo kami. Nilagyan nyo kami ng floating barriers. At madami pa. So, wag kami. Kasi kayo yung nagpo-provoke. Pangatlo, ano yung pinupunto ng China? Non-hitting up of spot. Dapat hindi kami yung magpa-triggered. Ang totoo lang naman, pinaglalaban lang naman namin ang sariling amin. So, bakit kayo natitriggered? Diba? Hindi kami yung nagpapainit ng tensyon, bagkus kayo. That's it. Anyway, tuloy. All of these, and when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. And that is what... Tama! Freedom of navigation. Daanan kasi yan, guys. Hindi mo pwedeng pagsabihin na issue ng Pilipinas at ng China lang to. Paano kung nakuha ng China?
Hindi na pwede makadaan yung barko. Passageway kasi yan, guys. Yung ano dyan, yung area sa West Philippine Sea, passageway po yan, guys, ng mga barko. Barkong pangkalakal. So, hindi mo pwedeng sabihin na yung issue na yan ay pang regional issue lang. Although regional issue siya, pero may kukonsider na din itong world issue. I hope you get my point. Fuck off. Shit. So pa. And that is what I am proposing. And I am saying that this is yes, it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in that discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders, and it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Okay. Sunog. You nailed it. President. Maangas ka. Diba kita niyo yung sagot? Sila Digong, kaya nila yan? Sila Duterte, kaya nila yan? Hindi. Kasi luluhod lang sila sa China. Diba? Iba talaga ang alindog ng ating presidente. Talagang pinanindigan niya na kahit ni isang teritoryo, wala tayong isusuko. Kasi guys, kung pag-uusapan lang din naman, actually, ang sarap isampal. Yung mga sinasabi ng Chinese major, ng hayop na, ang yabang bully. Kung hindi makikialam dito yung Amerika, tayo ang kawawa. Hindi naman sa nakadepende tayo sa Amerika, but we need their help. Di ba? Para lumakas ang boses. Kasi hindi lang naman tayo yung apektado dito. Bagkus yung kalakal din ng ibang bansa, ng Canada, ng America, and so on and so on and so on. 'Di ba? So, kailangan talaga nilang makialam kasi hindi lang naman to about sa regional issue, but kasi daanan yun Daanan yun. Kaya sila bumoboses din. That's it, guys. Diba? Ang angas, ang tindi. Magaling po ang ating presidente. Talagang literal na, you nailed it. Yung kumbaga, gustong sabihin ng presidente na you are demanding for mutual respect. In the first place, hindi nyo man lang nirespeto ang sarili naming bahura. Binubuli kami, hinaharas kami sa sarili naming exclusive economic zone, and yet, you demand for mutual respect. Gago ka ba? Diba? Nang tatarantado Ano akala nyo sa amin, bobo? Buisit to? Kasi kung hindi kayo nangunguna, kung hindi kayo nakikialam, kung hindi kayo sakop ng hindi naman sa inyo, hindi tayo aabot sa putang inang puntong ito. Diba? Insulto. Pero yung gusto nilang insultoin ng ating presidente, hindi sila nagtagumpay. Sunog na sunog. Yan. What comes around, goes around. Sakit, no? Sakit na ma-real talk. Kasi parang nangyayari, guys, itong Chinese general na to, misinformed sa nangyayaring issue sa West Philippines. Gago ka ba? Nang tatarantado tong putang inang to. Anyway, ayoko na, masakit na lalamunan ko. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.